ఈ వీడియోకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కావాలి అంటే ఈ వీడియోని 1.5x కానీ 2x కానీ స్పీడ్లోని చూడండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు థింక్ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్. టు డే 4 ఆఫ్ అవర్ క్యాట్ 60 days సిరీస్. ఈరోజు క్యాట్ 2024లో ఒక ఆర్సీ చేస్తున్నాం. ఇది వీడియో చూసే ముందు కింద లింక్లో ఉన్న పీడిఎఫ్ సాల్వ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రండి. సో క్యాట్ 2024 స్లాట్ 1లో ఉన్న ఆర్సీ ఇది కలిసి చేద్దాం. చేసే ముందు ఆర్సీకి ఎప్పుడైనా ఇండివిజువల్ పారాగ్రాఫ్స్ చదివి దాని మెయిన్ ఐడియా అనేది రాసుకుని ఆ తర్వాత మనం క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి ప్రయత్నించండి. లెట్స్ స్టార్ట్. Landing in Australia, the British colonists weren't much impressed with the small-bodied, slender-snouted marsupials. Marsupials ante elaka jati. Anything which is like that. Called bandicoots. Bandicoots ante oka vidhanga meer anukunedi enti pandikokkulu untayi kada, vaatni bandicoots anachchu. Their muzzle ante noru, which is much too long, ante dani mukku noru edaithe undo koncham long ga undi, gives them an air exceedingly stupid. Air ante ikkada dani yokka personality, characteristics annattu. So చాలా స్టూపిడ్గా కనిపించింది ఎవరికి? బ్రిటిష్ కాలనీస్కి. ఎప్పుడు? వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా చేరినప్పుడు. One naturalist noted in 1805. They nicknamed one type the zebra rat. One type అంటే చాలా విధాలుగా ఉన్నాయి, అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. But this one thing was called zebra rat because of its black striped rump. Rump అంటే దాని వెనక భాగం, ఇట్స్ హైండ్. సో మెయిన్ ఐడియా అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఒక చిన్న ఇంట్రో ఇచ్చాడు. సో పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ 1లో ఏం చేశాడు ఆథర్ అన్నప్పుడు పెద్దగా ఏం లేదు. సో బాండికూట్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్, చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది డీటెయిల్స్ పెద్దగా ఏంటి అంటే మెమరీకి చేయాల్సింది ఒకటి, మనం మాట్లాడుతుంది ఆస్ట్రేలియా గురించి, అండ్ 2 ఇది కొలోనియల్ పీరియడ్స్లో గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు 2 పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. Silly looking or not, though, the zebra rat, the smallest bandicoot, more commonly known today as the western barred bandicoot. ఇది ఏంటి అనేది మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ బార్డ్ అంటే గీతలు కదా. సో వెస్టర్న్ బార్డ్ bandicoot exhibited a genius for survival in the harsh outback where its ancestors had persisted for some 26 million years. అంటే ఇది 26 million years నుంచి బతుకుంది. So it is adapted to something like that. Its births were triggered by rainfall in the bone dry desert. Bone dry అంటే ఎముకో అంత డ్రైగా, అంటే బోన్ డ్రై అంటే డ్రైగా ఉంది అని, ఎక్స్ట్రీమ్లీ డ్రై. ఇట్ క్యారీడ్ ఇట్స్ బ్రెత్ మింట్ సైజ్డ్ బేబీస్. బ్రెత్ మింట్ సైజ్డ్ అంటే మీరు తినే పోలోలు లేకపోతే మింట్ ఉంటాయి కదా, ఆ సైజ్ బేబీస్ అంట. ఇన్ అ బ్యాక్వర్డ్ ఫేసింగ్ పౌచ్, సో మదర్స్ కుడ్ ఫొరాజ్ అంటే వెతుక్కోవటం, టు సర్చ్, ఫొరాజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ డిగ్ షాలో camouflaged shelters. సో బేసిక్లీ సెకండ్ దాంట్లోని దాని గురించి యొక్క కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది చెప్తున్నాడు. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే 2వ పారాగ్రాఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి అని. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ దీని గురించి అడగచ్చు. 3rd paragraph. Still, these adaptations did not prepare the western barred bandicoot for the colonial era transformation of its ecosystem. ఇక్కడ జీనియస్ అని ఒక పదం వాడాడు ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్లో, జీనియస్ ఫర్ సర్వైవల్. అందుకని ఇక్కడ స్టిల్ అన్న ఒక పదం వాడి ఆథర్ వాడి యొక్క ఒపీనియన్ మనకి షేర్ చేస్తున్నాడు. ఆ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఎంత కష్టమైన పరిసరాల్లోనైనా బతికేస్తుంది, కానీ కొలోనియల్ పీరియడ్లోని బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు ఈకోసిస్టమ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు, దాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది. సో ఏంటి ఆ ఈకోసిస్టమ్ చేంజ్ అనేది? పర్టికులర్లీ ది ఆన్స్లాట్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ బ్రిటిష్ యానిమల్స్. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తెచ్చిన యానిమల్స్ వల్ల ఈకోసిస్టమ్ అనేది మారిపోయింది. ఎట్లా మారింది అంటే ఫ్రమ్ క్యాటిల్ అండ్ ర్యాబిట్స్ దట్ డ్యామేజ్ డెలికేట్ డెజర్ట్ వెజిటేషన్ టు రెవెనస్ హౌస్ క్యాట్స్. రెవెనస్ అనేది బీభత్సమైన విపరీతమైన ఆకలి అని. సో పాయింట్ ఏంటంటే క్యాటిల్ ర్యాబిట్స్ అనేవి డెలికేట్ డెజర్ట్ వెజిటేషన్ని తినేసాయి, అండ్ ఈ హౌస్ క్యాట్స్ అనేవి ఈ బాండికోట్స్ని తినేసాయి. సో 2 విధాలుగా హాని జరిగింది. ఒకటి, వాటి వెజిటేషన్ అండ్ వాటి ఈకోసిస్టమ్ని మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసేసాయి. 2, వాటిని తినేస్తున్నాయి.
Several of the dozen odd bandicoot species went extinct, అంటే మొత్తానికే చనిపోయాయి. అండ్ బై ద 1940s ఇక్కడ 1805 అని మాట్లాడాం కదా, అండ్ అక్కడ 1940s అంటే ఒక సెంచురీలో the western barred bandicoot, whose original range stretched across much of the continent, persisted only on 2 predator-free islands in Shark Bay of Australia's western coast. So point ఏంటంటే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో they could not survive British led ecosystem transformation. ఎప్పుడైనా స్టిల్ గెట్ బట్ అట్లాంటివి కనిపించినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. Our isolated fauna had simply not been exposed to these predators, says Reese Pedler, an ecologist with the Wild Deserts Conservation Program. బేసిక్లీ క్యాట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ షార్క్ బే ప్రెడేటర్ ఫ్రీ ఐలాండ్స్లోని ఆ ప్రెడేటర్స్ అదే ఈ ప్రెడేటర్స్ లేవు అని అన్నాడు కాబట్టి దట్స్ ఓకే, లెట్స్ లీవ్ దిస్ అలోన్, ఇట్స్ ఫైన్. సో ఒక క్వశ్చన్ దీని మీద ఒకవేళ అడిగితే వాడు ఏమంటాడంటే వై did the bandicoots not go extinct? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆప్షన్స్లోని దీని గురించి మనకు ఒక ఆన్సర్ రావచ్చు. లెట్స్ సీ. Now Wild Deserts is using descendants of those few thousand island survivors called Shark Bay bandicoots in a new effort to seed a mainland bandicoot revival. They have imported 20 bandicoots to a preserve on the edge of the whatever desert in the remote interior of New South Wales. This sanctuary is a challenging place, desolate much of the year. Desolate ante isolated, ante emi ledu, పరిసరాలన్నీ ఒంటరిగా ఉన్నాయి అన్నట్టు. With one of the world's most mercurial rainfall patterns. Mercurial ante అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనిది అని, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, వేరియబుల్, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ని వాడుకోవచ్చు మనం. Relentless droughts followed by sudden drenching floods. So ఈ ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్లోని అవి ఆల్మోస్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్లో ఉన్నాయి అని చెప్పి ఎప్పుడు ప్రెడేటర్ ఫ్రీ ఐలాండ్స్ నుంచి కొన్ని బాండికూట్స్ని తెచ్చి రివైవల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎక్కడ? మన వీడి దగ్గర, వైల్డ్ డెజర్ట్స్ కాన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్. The imported bandicoots occupy 2 fenced exclosures. Enclosures అంటే మీరు ఒక కేజ్ పెట్టి అందులో యానిమల్ని పెట్టడం. ఎక్స్క్లోజర్ అంటే యానిమల్ బయట ఉంటుంది, అంటే కేజ్ లాంటివి ఏమీ లేదు అని. అందుకే ఎక్స్ అనేది ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎన్, ఆ విధంగా ఆలోచించండి. క్లియర్డ్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ ర్యాబిట్స్ అండ్ ఆఫ్ ఫీరల్ క్యాట్స్. సో ఈ పైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్కి క్యాటిల్ అండ్ క్యాట్స్ అన్నాడు కదా, ర్యాబిట్స్ అండ్ క్యాట్స్, అవి తీసేశారు. A third fenced area contains the program's wild training zone where 2 other rare marsupials, again bilbies, a larger type of bandicoot, and mulgaras, దాన్ని ఏమంటారు మనకు తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఓకే, a somewhat fearsome fuzzball known for sucking the brains out of prey. యాక్చువల్గా మీరు ఈ బ్రాకెట్స్లో ఉన్నవి ఎగరేసేయచ్చు, దాని గురించి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లెట్స్ సీ. Where 2 other rare marsupials currently share terrain with controlled number of cats, learning to evade them. So ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు. It's unclear whether the Shark Bay bandicoots, which are perhaps even more predator naive అంటే అవతల పక్క మనిషి, అదే అవతల పక్క ఉన్న జంతువు దాన్ని వచ్చి తినేస్తుంది అని కూడా వాటికి తెలియట్లేదు, than their now extinct mainland bandicoot kin will be able to make that kind of a breakthrough. అంటే 5th దాంట్లో డౌట్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. ఆ డౌట్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ప్రెడేటర్ నైవ్. ఈ ప్రెడేటర్ నైవెట్లో will the program succeed అన్న ఒక క్వశ్చన్ ఆథరే పెట్టాడు మన బుర్రలో. సో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూసుకుందాం. ఫర్ నౌ దో రీసెంట్ సర్జ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, ఆల్సో ఇక్కడ చూసారా ఫర్ నౌ అన్నాడు.
అంటే ఇప్పటికీ అని, అంటే ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్లో డౌట్ వేసాడు కాబట్టి ఈ పారాగ్రాఫ్లో సరే ఇప్పటికీ రీసెంట్ సర్జ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ హ్యాస్ లెడ్ టు అ బ్యాండికోట్ జోయి అంటే బేబీ బ్యాండికోట్, జనరల్గా మనం క్యాంగరూస్కి జోయిస్ అంటాం కదా అట్లా. బూమ్, రేజింగ్ ద వైల్డ్ డెజర్ట్స్ పాపులేషన్ టు అబౌట్ 100 with other sanctuaries adding to that number. There are also signs of rebirth in the landscape itself. Oh wow, అంటే వాటి నంబర్తో పాటు ల్యాండ్స్కేప్ కూడా మళ్ళీ రీబార్న్ అవుతుంది అని, ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్యామేజ్డ్ డెలికేట్ డెజర్ట్ వెజిటేషన్ అన్నాడు చూడు. With their constant digging, the bandicoots trap moisture and allow for seed germination so the cattle damaged desert can restore itself. They have a new nickname, a flattering one. This time we call them ecosystem engineers, Pedler says. So last paragraph lo, for now it looks positive and revival of ecosystem. హ్యాండ్ రైటింగ్ కొంచెం బాగాలేదు, కొంచెం భరించండి నాతో. ఆల్ రైట్, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చదువుదాం. క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి చూసుకొని వెనక నుంచి మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం, సరేనా? అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్ట్, ద వెస్టర్న్ బార్డ్ బ్యాండికోట్స్ నౌ హ్యావ్ అ ఫ్లాటరింగ్ నేమ్ బికాస్ దే హ్యావ్, లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో గుర్తుందా మీకు, దానికి ఒక ఫ్లాటరింగ్ నేమ్ పెట్టారు, ఏముంటుంది? ఈకోసిస్టమ్ ఇంజనీర్స్. ఈకోసిస్టమ్ ఇంజనీర్స్ అని ఎందుకు పెట్టారు? దాని ముందు ఏం మాట్లాడాడు? ఆ డెజర్ట్ ఈకోసిస్టమ్ని రివైవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు మాట్లాడాడు కదా. దట్స్ ఇట్. గ్రోన్ 5-fold ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ కాదు. లెడ్ అ రివైవల్ ఇన్ ప్రిజర్వింగ్ ద స్పీషీస్ కాదు. ఎయిడెడ్ ఇన్ ఆల్టరింగ్ అండ్ యారిడ్ అంటే డ్రై డెజర్ట్ ఈకోసిస్టమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆల్టరింగ్ అంటే మాయిశ్చర్ని క్యాచ్ చేస్తుంది, ఆ మాయిశ్చర్ వల్ల దాన్ని రివైవ్ చేస్తుంది అన్నాడు. అది ఆన్సర్, అందుకని అది పెట్టేసి వెళ్ళిపోవాలి మీరు. ఓకే, పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఆ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో గుర్తుంటే మీరు 4వ ఆప్షన్ కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ చూసేద్దాం. లెడ్ టు సర్జ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్తోని దానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, ఇది కూడా కాదు. గైజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే చాలా సింపుల్ అండి. క్యాట్ 2024 అంటే యాక్చువల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అని అర్థం. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు థర్డ్ పాయింట్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి నేను అన్నట్టు ఉండకూడదు. అది అవ్వకూడదు అంటే ఏం చేయాలి మీరు? అది మీకు గుర్తుండాలి. అది గుర్తుండాలి అంటే ఏం చేయాలి? మీరు వెనక నోట్స్ రాసాను చూడండి, అక్కడ రివైవల్ అని రాసాం, అలా రాసుకుంటే మీకు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ డస్ నాట్ represent the characteristics of the western barred bandicoot? Does not represent అని అంటున్నాడు. సో ఒకటి కాదు అని, దానికి లేదు అని. లుక్ ఆఫ్ అ rat but with a baby pouch and a slender snout. ఇది గుర్తుందో లేదో మీకు తెలియదు, నాకైతే గుర్తుంది, నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. 2, shallow diggers having an elongated muzzle. పెద్ద ముక్కు అనుకున్నాం కదా ఇందాకలా, అది కూడా ఉంది. లాంగ్ థిన్ నోస్, బ్లాక్ స్ట్రైప్డ్ బ్యాక్. చెప్పాను కదా దానికి బ్లాక్ స్ట్రైప్డ్ బ్యాక్ అంటే దాని హైండ్ బ్యాక్ సైడ్ పౌచ్ ఫర్ జోయిస్, ఇది కూడా ఉంది, మీకు చూపిస్తా. Smallest black striped marsupial that uses camouflage and dig. పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ యూజెస్ camouflage అన్నాడా లేకపోతే ఇట్ డిగ్స్ బరోస్ విచ్ ఆర్ camouflaged అన్నాడా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ముందు నాకు ఫోర్త్ మీద డౌట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫోర్త్ ఒకటే చెక్ చేస్తా, మిగతావన్నీ వ్యాలిడేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, క్యామోఫ్లాజ్ షెల్టర్స్ అని ఇక్కడ ఉంది. డిగ్ షాలో క్యామోఫ్లాజ్ షెల్టర్స్ అన్నాడు, అర్థమైపోయింది కదా ఇక్కడే మనకి. క్యామోఫ్లాజ్ షెల్టర్స్ అన్నాడే కానీ క్యామోఫ్లాజ్ని వాడి షెల్టర్ని డిగ్ చేస్తుంది అని అనలేదు. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే మీరు ఈ ఆప్షన్ చూస్తే ఇది చూడండి, యూజెస్ క్యామోఫ్లాజ్ అండ్ డిగ్. ఓ బై ద వే, క్యామోఫ్లాజ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన ఆర్మీ పీపుల్ వేసుకుంటారు చూడండి, రంగుల డ్రెస్సులు, లీఫ్ లాగా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ క్యామోఫ్లాజ్. అంటే ఓపెన్ సైట్లోని కూడా దాక్కునేటట్టు ఉండాలి అని. సో ఇక్కడ ఒకటి వాడు అనేది యూజెస్ క్యామోఫ్లాజ్ అండ్ దట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ హెన్స్ దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. మిగతా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇంకా, బికాస్ దిస్ ఇస్ స్ట్రేట్ అప్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రొవైడ్స్ అ జిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్? ప్రాక్టికల్ రీజన్స్కి జిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అన్నప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటి? ఒకప్పుడు ఐ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్, అందులోనే ఒక 2 ఐలాండ్స్లో బ్రతుకున్నాయి. ఇప్పుడు దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అక్కడి నుంచి ఒక 20 తెచ్చి బయటన పెట్టారు.
వైల్డ్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ ఎందులోనో. అది 20 నుంచి 100 అయింది. 100తోని వేరే కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లో నంబర్స్ పెరిగినాయి. ఆ తర్వాత డౌట్ కొడుతుందబ్బా బతుకుతాయో లేదో, ఎందుకంటే అవి చాలా నైవు అన్నట్టు. ఆ విధంగా మనకి మొత్తం ఉంది. కాబట్టి జిస్ట్ ఏంటి అంటే అవన్నీ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. చూద్దాం. The negligent attitude of the British colonists towards the bandicoots, evidenced by the names given to them, led to their annihilation. వాటికి ఇచ్చిన పేర్ల వల్ల అవి చనిపోయాయి అంటూ అనేది ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నాన్ సెన్స్. ఇది ఖచ్చితంగా కాదు. అండ్ నెగ్లిజెంట్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ బ్యాండికూట్స్ స్పెసిఫిక్గా దానికోసం ఏంటి నేను నాకు నచ్చలేదు అన్నట్టు ఏం లేదు. కాబట్టి దట్స్ నాట్ ది ఆన్సర్. A type of bandicoots was nearly wiped out, అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. By invasive species, అక్కడ కూడా బాగానే ఉంది. But rescuers now pin hopes on a remnant island population. ఇది నిజమే. This seems to be the answer. మిగతా కూడా చెక్ చేసుకొని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. Marsupials are going extinct due to the colonial era transformation of the ecosystem, which also destroyed the natural vegetation. ఇది incomplete అంటాను నేను. This is not the answer because జిస్ట్లో ఇది incomplete. మరి దాని రెస్టరేషన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు కదా. So that's absolutely not the answer. Last option చూడండి. The onslaught of animals such as cattle, rabbits and house cats brought in by the British led to the extinction of the western barred bandicoot. Again, incomplete. ఇక్కడ కూడా కాన్జర్వేషన్ గురించి ఏమీ మాట్లాడట్లేదు. ఇది కూడా incomplete. మీరు చూస్తున్నారని నేను ఎలిమినేట్ చేయడానికి వాడుతుంది ఇన్కంప్లీట్ అనేది ఒకటి వాడాను. ఫస్ట్ దానికి కంప్లీట్గా ఫాల్స్ అని వాడుతున్నాను. సో ఏదైనా ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఇది ఉంది ఇది లేదు నా గట్ ఫీలింగ్ ఎట్లా చెప్తుంది అన్నకన్నా ఇది కంప్లీట్గా కాదు, ఇది కంప్లీట్గా నిజం, దీని గురించి నాకు తెలియదు, దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, లేదా ఇది పూర్తిగా ఇవ్వలేదు, దాని గురించి పూర్తిగా ఇవ్వలేదు, ఇట్లాంటి లాజిక్స్ వాడి మాత్రం ఎలిమినేట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ది ఆన్సర్ ఇస్ 2. ఓకే, భయపడుతున్నారా? ఇక్కడ క్వశ్చన్ మారిపోయిందని మేమే మార్చాం. లెట్స్ టేక్ ఇట్. ఓకే, 4th question. The text uses the word ఎక్స్క్లోజర్స్. ఇందాక నేను మాట్లాడాను చూడండి. ఎక్స్క్లోజర్ అంటే ఏంటి? ఎన్క్లోజర్ అంటే కేజ్ పెట్టేసి మన దాంట్లోనే యానిమల్ని పడేయటం, ఎక్స్క్లోజర్ అంటే కేజ్ బయటను పడేయటం అన్నట్టు. సో పెద్ద ఫెన్స్ వేసి పెద్ద ఏరియాలోనే వాటిని వదిలేసేయటం. బికాజ్ వైల్డ్ డెజర్ట్స్ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ అ మెజర్ ఆఫ్ బేసిక్లీ ఆ క్యాట్స్ని, క్యాటల్ని, ర్యాబిట్స్ని బయటకు దోసేసి అందులోని ఈ రాడెంట్స్ని, మార్సుపియల్స్ని పెట్టారు కదా. సో సంథింగ్ ఆన్ దోస్ లైన్స్. ఇక్కడ బారింగ్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అదే ఆన్సర్ అబ్బా. రిస్టోరింగ్ క్యాటిల్ డ్యామేజ్ డెజర్ట్స్ టు గ్రీన్ ల్యాండ్స్కేప్స్, నోప్. ఎక్స్క్లూడింగ్ యానిమల్స్ టు మేక్ ది ఐలాండ్స్ ప్రెడేటర్ ఫ్రీ. ఎక్స్క్లూడింగ్ యానిమల్స్ టు మేక్ ది ఐలాండ్స్ ప్రెడేటర్ ఫ్రీ. రిడింగ్ ద మెయిన్ డెజర్ట్ ఆఫ్ ఫెరల్ క్యాట్స్ అండ్ లార్జ్ బిల్బీస్. ఈ బిల్బీస్ అనేది రాంగ్, ఇది ఫాల్స్. ఇదైతే ఖచ్చితంగా తప్పు, ఇది కూడా తప్పే. ఇప్పుడు 2లో ఎక్స్క్లూడింగ్ యానిమల్స్ టు మేక్ ది ఐలాండ్స్ ప్రెడేటర్ ఫ్రీ అంటే మొత్తం యానిమల్స్ అన్నింటినీ వస్తుందా? కాదు కదా. 4 బారింగ్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్. సో ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫీరల్ క్యాట్స్ గురించి మాట్లాడాడు. సో మోస్ట్ లైక్లీ ది ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఒకసారి చెక్ చేసేస్తే పోలా. ఇదిగోండి ఎక్స్క్లోజర్స్. The imported bandicoots occupy 2 fenced exclosures cleared of invasive rabbits and of feral cats. సో ఆప్షన్లో ఛాలెంజ్ ఏమొస్తుంది అంటే అది ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ అంది, కరెక్టే. ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్తో పాటు ఫీరల్ క్యాట్స్ అంటే ప్రెడేటర్స్ కూడా రాసుంటే బాగున్నాం. ఇది తప్పు, ఇది తప్పు. ఇది యానిమల్స్ కాదు, ఓన్లీ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది. అంతే కదా, వెరీ గుడ్. సో ఐడియల్లీ స్పీకింగ్ దిస్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ ఆర్సీ. ఇందులో మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్ అవ్వాలి అంటే ఆప్షన్స్లో స్ట్రగుల్ అవ్వాలి, కానీ అది కూడా అంత ప్రాబ్లమాటిక్గా లేదు. సో ఇలాంటి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లోని ఇలాంటి ఒక ఆర్సీ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆల్ ద 4 questions యూ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్, అండ్ 4 కూడా కరెక్ట్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హై. సో డు నాట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ సాల్వింగ్ సచ్ క్వశ్చన్స్. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ డే. Tada, see you, bye bye. All the very best.